হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেবু সার্ভিস পয়েন্টে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে একটি নতুন মিক্সি রিপেয়ারিং করা শেখাবো। দেখুন আমার কাছে এই মিক্সিটা এসছে। এই মিক্সিটা পুরো ডেড অবস্থায় আছে, একদমই চলছে না। কী প্রবলেম হয়েছে আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে শেখাবো। দেখুন এবং কী প্রবলেম কীভাবে সলভ করা যায় এই ভিডিওটা দেখুন এবং জেনে যাবেন যে মিক্সি রিপেয়ারিং কীভাবে করতে হয়। থ্যাংক ইউ, দেখতে থাকুন ভিডিওটি, স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন। ভালো করে টেস্ট করার জন্য লাগবে একটি মাল্টিমিটার আর একটা স্ক্রুড্রাইভার। ঠিক আছে, প্রথমে কী করবো, প্রথমে আমি এই স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এই এখানে 6টা স্ক্রু আছে, 6টা স্ক্রু খুলে নিচ্ছি। দেখুন কী হাল, দেখুন ফ্রেন্ডস কী অবস্থায় নিয়ে এসছে। দেখুন মিক্সিটাকে, কিছু বুঝতে পেরেছেন মিক্সিটার মধ্যে কী অবস্থা? আগে এই মিক্সিটাকে আমি পরিষ্কার করে নেব। প্রথমে কী করবো, এই ওভারলোডটাকে কন্টিনিউটির মধ্যে আপনার নিয়ে আসবো, বাজার মোডে নিয়ে এসে এই ওভারলোডটাকে প্রথম টেস্ট করবো। দেখুন ওভারলোড ঠিক আছে। এবারে তাপটি টেস্ট করবো। একটা পয়েন্ট ঠিক আছে, এবার সেকেন্ড পয়েন্টটাকে দেখে নিচ্ছি। দেখুন সেকেন্ড পয়েন্টটা কোনো কাজ করছে না। দেখুন ফ্রেন্ডস, এই লাইনটার সঙ্গে আমি এই লাইনটা দিলাম, দেখুন কোনো কাজ করছে না। ঠিক আছে, তো এই লাইনটার সঙ্গে যখন আমি এই লাইনটা যোগ করলাম, দেখুন এটা কন্টিনিউটি, দেখুন দেখুন আসছে, দেখেন কন্টিনিউটি আসছে। এবার যখন তাদের আমি এই পয়েন্টটার সঙ্গে আমি এই পয়েন্টটা যোগ করছি, দেখুন তখন এই পয়েন্টটার সঙ্গে আমি এই পয়েন্টটা দিচ্ছি, কোনো কন্টিনিউটি আসছে না, মানে এই লাইনটা খারাপ আছে। ঠিক আছে, এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এটা চেঞ্জ করে দেখি মিক্সিটা চলে কিনা। তারটা খারাপ ছিল, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই তারটাকে চেঞ্জ করার পর আপনার মিক্সি, এবার আমি এর কভারটা লাগিয়ে নেব ভালোর সমেত। দেখুন
এখানে একটা পয়েন্ট দিয়ে দেবো। এবার আমি স্ক্রুগুলোকে ঠিক পয়েন্টে বসিয়ে ঢাকনাটাকে আটকে দিচ্ছি, কভারটাকে মিক্সির। এবার দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি মিক্সিটাকে এবার চালাচ্ছি পুরো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকুন। আবার একটা নতুন টপিকের উপরে নতুন ভিডিও নিয়ে আসবেন। থ্যাংক ইউ।